సార్ ఇప్పుడు ఆశీష్ గారు మీరు సీఈఓగా ఉన్నారని చెప్తున్నారు. ఎందుకు సార్ అసలు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవ్వాలని ఎందుకు అనిపించింది? ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ మీకు? Basically, I'm an automobile and motorsport engineer. మా ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచే వీ యూస్ టు బీ ఇన్ టూ వీలర్స్ ఆర్ ఫోర్ వీలర్ రేసింగ్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. వీ వాంట్ టు స్టార్ట్ యాజ్ అన్ ఫోర్ వీలర్ కంపెనీ, బట్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అండ్ డ్యూ టు కోవిడ్ వీ హ్యావ్ బీన్ రిజిస్టర్డ్ యాజ్ అన్ టూ వీలర్ and four wheeler company. And first now we are coming with an two wheeler. We already unveiled it on November 11th, 2024, and we named it as Bronte IGT. It is India's first electric GT, and hoping like by this year September it's going to be in the market, and APTA hopefully it helps us a lot. And from here, venture capitalists and angels, whomever we met here, Kamal garu, Fani garu, Vinay garu, Bondada garu, Subbukota garu, the initiative is taken by him, and other co-directors of APTA panel, and Chandrasekhar garu, Shekhar garu. So all they have supported us as well, and later journey kuda all math untarani we are thinking. And ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్, మీ ఇద్దరికి కామన్గా అడుగుతున్నాను. ఎవరన్నా ఒక పని స్టార్ట్ చేయాలని అంటే ఒక బేసిక్ క్వాలిటీని నమ్ముకుని దానిలోకి వస్తారు. అసలు మీరు ఎందుకు అసలు ఏ క్వాలిటీని నమ్మేసి మీరు ఇలా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుందని అనుకున్నారు? అంటే చాలామంది రిస్క్ అని భావిస్తారు సార్, అందుకే ఆ పదం వాడాను. ప్రతి దాంట్లో రిస్క్ ఉంటుందండి. ద బెస్ట్ క్వాలిటీ వై వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ డెడికేషన్. ఏ ఫీల్డ్ అన్నా అవ్వచ్చు, ఈ ఫీల్డ్ కావచ్చు, ఎనీ ఇండస్ట్రీ, మెయిన్ థింగ్ ఉండాల్సిన ఐడియా కాదండి, డెడికేషన్. హౌ మచ్ టైమ్ యూ డెడికేట్ టు వర్క్ పర్ఫెక్ట్లీ, రౌండ్ ద క్లాక్ మీరు ఎంతసేపు పనిచేస్తున్నారో టు అచీవ్ దట్ ఎయిమ్. అది మెయిన్ మీతో ఉందంటే అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు సాధిస్తారు. అండ్ బీయింగ్ లేజీ నవడేస్ అందరికి అలవాటైపోయింది. సో యంగ్ జనరేషన్ అండ్ లేటర్ జనరేషన్, మా తర్వాత జెన్ జీ తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చే కరెంట్ జనరేషన్ హ్యాస్ టు బీ మోర్ ఎంతూజియాస్ట్ లైక్ అస్. అండ్ మన పాత జనరేషన్ దే ఆర్ వే మోర్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ పవర్ఫుల్. సో వీ గాట్ సమ్ inspiration from all of them, and we miss the gold person Ratan Tata garu. He is one of our inspiration in this automobile industry. That's it. Dedication is the most thing that we want in our achieving our dreams. To add on to Ashit's point, execution is also most important. And ఇప్పుడు చాలామంది దగ్గర ఐడియాస్ ఉంటాయి, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్. ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్తేనే మనకేంటనేది వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియాస్, ప్లీజ్ ఎగ్జిక్యూట్ దెమ్. అండ్ బిజినెస్ అనేది రిస్క్ ఏం కాదండి. రిస్క్ లేకపోతే మనకి ఆ అడ్రిలిన్ రష్ రాదనమాట. సో దేర్ ఇస్ అ సేయింగ్, రిస్క్ లేనిదే రస్క్ దొరకదు. సేమ్ అదే పాయింట్లో టేక్ ద రిస్క్, యూ విల్ లవ్ ఇట్. షూర్ సార్, డెఫినెట్గా మేము మన వాయిస్ ఛానల్స్కి కోరుకుంటున్నాం. భవిష్యత్తులో మీ ఇద్దరు కూడా ఒక మంచి సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్గా మళ్ళీ ఇలాంటి సమ్మిట్స్ అటెండ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. మీ ద్వారా ఒక 10 మందికి ఇన్స్పిరేషన్గా నిలవాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వరప్రసాద్ గారు ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్. యాక్చువల్లీ వర్డ్ అబౌట్ వరప్రసాద్ గారు, ఆప్తా అన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందని తెలిసిందే వరప్రసాద్ గారి వల్ల. హీ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ అస్ since like November end nunchi. He pushed us into APTA. He helped us how to reach out here. Every guideline mato Varaprasad garu unnaru, and he helped us a lot. And ఆయన సపోర్ట్ మాకు ఎప్పుడు ఉంది and ఉంటుంది కూడా తర్వాత కూడా. And ఈవెన్ అవర్ MVP కూడా రివీల్ చేసింది వరప్రసాద్ గారే అండి. సో వీఆర్ గెటింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ హిమ్. థ్యాంక్ యూ వరప్రసాద్ గారు ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్.